Mayong buntag, simbalay. Nasa imong katapad, bi, mayong buntag, igsuon. No, dili aksidente nga naa ka diha nga balay or asa mo nakapwesto karon. No, where there are 2 or 3 gathered together, naagid si Lord, iyang presence naagid ana nga balay. Amen ba? So right now, before ta mag-start sa atong praise and worship, let me share these words sa atong tanan. Nasa Colossians 1 verse 12, TPT nga version. Na-bless kayo ko, no? Ani nga verse. Your hearts can soar with joyful gratitude. Ignay mong tapat, gratitude. No? When you think of how God made you worthy to receive the glorious inheritance freely given to us by living in the light. Next verse. He has rescued us completely from the tyrannical rule of darkness and has translated us into the kingdom realm of His beloved Son. Grabe ka igsoon, no? Co-heir day ka ni Jesus. Co-heir day ka sa Lord, no? Next. For in the Son, all our sins are canceled and we have the release of redemption through His very blood. Kisay may dili makapasalamat sa unsay gibuhat ni Jesus sa cross. Amen ba? Gibayran ni Jesus sa cross ang atong mga sala, no? Kanang pagkatapulan, no? Kanang unsa pang nasa tong nauna, no? Even depression, anxiety, Jesus has already paid it at the cross. It is already finished. So karon nga buntag ato siyang pasalamatan sa atong mga kinabuhi. Let's enter His gates with thanksgiving. Come on, let's give Him all the glory. Let's just raise our hands. Wherever we are, His presence is in our midst. Lord, we worship You, Lord, in our lives. We worship You. We thank You, oh God, Lord, for what You have done, Lord God, in our lives. Father, thank You for giving Your only Son to us. Lord God, thank You for the redemption, Jesus. Thank You for the reconciliation, Jesus. We thank You for Your blood. We thank You for Your blood. We thank You for Your blood, Jesus. Hallelujah, Lord God. We thank You, Lord. We thank You, Lord. Shidaralaya daralaban. Ibababashiden. Oh, Lord. Thank You, Lord. Thank You, Father. We celebrate Your goodness this morning, God. Come on, let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Thank You, Lord. Magpasalamat. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Hesus Kristo, pagkamaayo mo. Anhikaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Diligyo. Diligyo at kabayran ang kaayo mo. Oh, diligyo. Dili mahituknan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos labing gamhanan, nabaw ka sa tanan. Angayan kang pasalamatan. Oh, we praise Your name. Duwatang among mga pagdayin, ingon sa mahumot ngayong singso. Pakailaba diha sa imong trono, umahimaya ka, umahimaya ka, umahimaya ka sa pagsimba. Magpasalamat
at kami kanimo. Kunin ka siya. Ginoong Heso Kristo, pagkamaayo mo. Mianhi kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga, pasidong ka. Diligod kabayran ang kaayo mo. Dili mahituknan ang kaanyag mo. Come on, Ginoo! Ginoong Diyos labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan kang pasalamatan. Dawatan nga mong mga pagdaing, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono. Bahimaya ka, bahimaya ka, bahimaya ka. Dawatan nga mong mga pagdaing, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono. Bahimaya ka, bahimaya ka, bahimaya ka. Salamat, salamat. We thank you, God. We worship you. Hallelujah. We worship you. Come on, dawatan ang mga pagdaing. Dawatan nga mong mga pagdaing, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono. Bahimaya ka, bahimaya ka, bahimaya ka, bahimaya ka, bahimaya ka. Batang among mga pagdaing, ingon sa mahumot nga insenso. Pakailaba diha sa imong trono. Mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka, mahimaya ka. Salamat, Diyos. Hallelujah. Thank you for what you have done at the cross, Jesus. Thank you for saving us all. Thank you for redemption. Come on, igsoon, pasalamati si Lord. Lord, we worship you, Lord, in our midst. Whatever situation we are in, Ginoong God, we thank you in every situation. Lord, before we ask anything, Lord God, we thank you for everything, oh Father. Thank you, Father. Thank you, God. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Naglinis ng pusong may karumihan. Kahit ilang beses
beses mang nabigo, ako pa rin ay minahal ng buong buo. Yahweh, Yahweh, Diyos na di nagbabago. Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Walang hanggang pumupuri sa'yo, kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Katapatan mo'y walang nagbigay ng pag-asa sa sanlibutan. Ang biyaya mo'y sapat, ikaw ang kanlungan, sa'yo ang kaligtasan, aming Ama. Yahweh, Diyos na di nagbabago. Yahweh, Yahweh, ang nagmamayari ng aking puso. Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. Yahweh, ang nagbago ng aking puso. Walang hanggang pumupuri sa'yo, kay buti-buti mo. Oh, salamat, salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Oh, salamat, O Diyos. We worship you, Lord.
you sing it to Him. Diyos na di nagbabago, Yahweh, nagmamay-ari ng aking puso. Makapangyarihan Diyos, ang nagbago ng aking puso. Walang hanggan. Walang hanggang pupuri sa'yo. Kay buti-buti mo, walang ibang katulad mo. Salamat. Salamat, Panginoon, buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Hallelujah. Now in the book of Psalms, chapter 84, verse 4. What a joy for those who can live in your house, or what a joy for those who can live in the presence of the Lord. Amen. Always singing your praises. Amen. Kaya kung naka sa presensya sa Ginoo, makasimba jud ka. Amen. No? Inay mo tapat makakanta kita, makasimba kita. Verse 5. What a joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on pilgrimage to Jerusalem. No, every time, no, sa context sa Israel, the place of their worship is in Jerusalem. Muna nga they travel once a year, they go there, mag-pilgrimage sila just to worship, coming to the presence of the Lord. No, muna nga sa ato privilege kaayo tungod kay tanang gibuhat nga access ni Jesus. No, it is Jesus that caused us to come to the presence of God. That is, ay lahat, they could come to the presence of God. They go to Jerusalem. Kinahanglan mag-offer pa sila og mga animals. But sa panahon ni Jesus, everything is paid for. Para lang sila, para kita makadol sa presence sa Lord. Muna karon nga morning, no? I want you to really worship the Lord with all of your heart. Amen? Kay God is receiving worship to those people that believe His Son Jesus. Ang simba nga gipangita sa Ginoo, simba sa mga taong nagtuo kay Jesus. That is what the Bible says in the book of John chapter 4. The Father seeks for a true worshiper who worship Him in spirit and in truth. Walay laing truth si Jesus. Walay laing way to worship the Lord in spirit is true faith. Kaya ang pagsimba sa Ginoo, ang ginadawat sa Ginoo, simba sa mga taong nagatuo kay Jesus. Amen? Can you raise your hands to the Lord wherever you are? Close your eyes, and I want you to tell the Lord this morning, Ignacia, Lord God, I thank you for this time that I could come into your presence. And because of your Son, Jesus, Lord, I can worship you. I can honor you. I can worship you. I worship you, Lord. Come on, say to Him, I worship you, Lord. I give you praise. I give you thanks. I give you praises, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on. I love you, Lord, for your mercy never fails, and all my days I am held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been
so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing it again. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You were close like no other. Known you as a father, Known you as a father, known you as a friend. known you as a friend. I have been in the goodness of God. Lift your voices wherever you are. Sing to Him. This all my life you have been faithful. Did you are faithful, God. This all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life. It's all my life you have been You good. are so faithful, Jesus. So my life you have been so You are so good. Always. every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, declare. Your goodness is running out, oh, it's running out to me. My God, my God. Your goodness is running out, Oh, it's running out to me. Your goodness, your goodness. Your goodness is running out, My it's running Lord. out to me. Your goodness. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Lord. Your goodness is running out, it's running out to me. Hallelujah. Raise your hands to Him. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Father, you are so good. Tell Him, God, you are so good. You are so faithful to me, Lord. Lord, you will walk with me all the way. A lot of good things that you have prepared for my life. Lord, if we have brothers and sisters who are facing things right now, they are in their battles or challenges, I know, God, you are the God who is with them. You said, Lord God, that no weapon formed against us shall prosper. Everything that rises against us shall fall. Lord, we are not afraid, God, because you are our defender and our defender are strong. God, if we have our brothers, sisters right now who are listening to us, na yung mga challenge physically, I decree and declare your healing power right now in the name of Jesus. We rebuke that sickness, we rebuke that diseases, that spirit of infirmity, go in Jesus' name. That body be healed in Jesus' name. I decree and declare by the blood of Jesus that comes from His back, but in Jesus' name be healed. Right now, any kind of oppressions, depressions, what the enemy had God hold upon the lives of our brothers and our sisters, I speak and declare today in the name of Jesus, freedom, deliverance be upon them, God. Oh Lord, we love you. Come on, just worship Him. Hallelujah. Ayaw entertain ang nasa imong mind. If you have situations, ayaw, just come to the presence of the Lord. Oh,
the name of Jesus. Your goodness. Oh, your goodness is running out. It's running out to me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. Hallelujah. You know what? If you have situations in life, the best way, the best weapon that you could do is coming to the presence of the Lord. The Bible says, he who dwells in that secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Remember that the God that we serve is our defender. He is a strong God. Amen. He is the creator. He is Elohim, our creator. He is the one that creates you. Kaya whatever situations, even when ka destroyed ang imong life, I want you to come to the Maker. He's the one that make you. He can restore you. Amen ba? So karon nga morning, hallelujah. Dito magdali. Stay in the presence of God. Hallelujah. Come on, I want you to pray. I want you to talk to the Lord. God, I come to you. You are my healer. You are my strength. You are my peace. You are my joy. You are my wisdom. Hallelujah, hallelujah. You are my deliverer, Lord. Lord, in behalf sa akong mga kaigsuunan, Lord, na may mga situations, we pray for your mercy. Some of you nga nadiha, no, siguro feeling nimo layo ka kay Lord tungod kay you are living in sin. But I want you to know it's not an accident why you are with us, why you are connecting with us today, because God is calling you. Amen. God is calling you. You are like the prodigal son that God is waiting for a long time. God is waiting for you. The Father waits for you for a long time. If you just turn your back to Him, returning your life back to Him, He will always accept you. He will always forgive you. He will always restore you because He loves you. That is the reason why you hear us today, because God is calling you. You are like a sheep that is lost, but God is looking for you. Father, in the name of Jesus, I thank you, Lord. You are the God of love and grace. Lord, you are willing to lift the 99 to look for the one that is lost. God, in behalf of my brothers and sisters, Lord, that maybe, Lord God, in their own judgment, Lord, they felt so lost and far away. But God, you are the God who is so near to them. Okay, Lord God, I pray for your touch over their lives. You care for them, you love them, you never give up on them because you love them, Lord. You will not stop, Lord God, until you will hold them. I pray today, God, let the Spirit of God touch their lives today. Oh God, we love you, we praise you. We honor you, Lord, and we adore you. We thank you for your presence today. In Jesus' name. Amen. Come on, mighty hands to praise to the Lord. High five sa imong tapat karon. Hallelujah. High five. Ina, God bless you. I declare the Lord will bless you today. Come on. I decree and declare. Come on, open your mouth. Make a declarations. I decree and declare that today the Lord will bless you. Hallelujah. The Lord will bless me. My family is blessed. Come on. My family is blessed. My ministry is blessed. My finances is blessed. My business is blessed. My work is blessed. My studies is blessed. In the name of Jesus, I decree and declare. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. No, last Sunday dito to sa Atrium, we're having our fellowship. No, nagkita ita dito. Na-bless ba ta? Ato, so I believe, no, you talagsara banggit kay tagakita, especially karong kaming nga bulan, murag wa gid tay kita eh. Wala tay schedule sa March for the reason nga it was already booked by somebody to book March. But anyway, importante nga kamo ni Lord kadunay mong no very so close in that relationship that God wants you to be. No, muna nga ang pag-alagad sa Ginoo dili ni siya performance, but it's a relationship. Ina man tapad relationship. No.
Ana ang pag-alagad sa Ginoo because God is love. Ang nawala dili ang ato ang tapong ang nawala ang atong relasyon sa Ginoo. Hallelujah. So karon nga buntag ato ning hisgutan, no? In the book of Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Then the kingdom of heaven will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. Okay? So the kingdom of heaven or the kingdom of God, ingon siya diha, will be like the 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. So this is how the kingdom works. No? Ingon siya diri, padayon tag verse. Verse 2, 5 of them were foolish and 5 were wise. The 5 who were foolish didn't take enough oil for their lamps. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. When the bridegroom was delayed, they became drowsy. They became all. Everybody say all. Oh, silang tanan, way nagmahay. Silang tanan, katulgon. No, murag sa tuang prayer. Okay? When the bridegroom was delayed, they will all become drowsy and fell asleep. Fell asleep. No, but makita nimo kahit tulog sila, ang nakalami lang sa lima kay na mga reserves. Ang pait lang sa lima kay wala gidiha. No? At midnight they were rose from by the shout, "Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him." All the bridesmaids were got up, prepared their lamps. Then the 5 foolish ones asked the others, "Please give us some of your oil because our lamps are getting out." But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go shop and buy some for yourselves." But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were already went with him. Then those who were ready, everybody say ready. Those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Grabe to. Tanaw mo tapad, ready ka ba? Ha? So ang mga ready, katong na mga oil, ang walay mga oil nga reserve, dili sila ready. Diba? Later than the other 5 bridesmaids returned and stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back, "Believe me, I don't know you." No, pinakakuyaw na nga mga statement sa Ginoo kanang may ka nga, "Lord." But mingon si Lord, "I didn't know you." Amen? Mo ni karon nga gabi ato ning isgutan about your fire must keep burning until the master comes. Ay na mong tapan. Until mo balik si Jesus, dapat ang kalayo nimo kanunay nagasiga. Your fire must be always on fire. Your lamps are always burning with fire. Hello. No? Kaya nga, nag-pray ko sa Lord, nganong imo maninggi istorya sa ilaha, Lord? Because Jesus was talking about the coming sa iyang time that God sets, especially in the last days. Matthew 24, makita nimo na siya that Jesus was talking about the future events, mga butang mahitabo. Kaya naghahatag siya daghang mga warnings, na ay mga warnings sa deceptions,
na ay mga wars and rumors of wars, na ay famine, na ay mga tao nga duha sila nagaling, ang isa kuhaon, ang isa mabilin. So makita nimo na nga gitawagan ni siya terrible day. No other days nga so terrible sama ani nga day. In fact, yun ang Bible. No, if the Lord wala niya gi-shorten ang day, walay mag-survive. Pero for the sake sa mga pinili sa Ginoo, yung tawag pinili ni Lord, iyang gi-shorten. Grabe talaga. No? Na may kanang mga argument about mga pre-tribulation, mid o post-tribulations about kano sa ang rapture mahitabo. Kanabang gigon sa Thessalonians, mga bakyawon sila. Kanabang kalit lang, in the twinkle of an eye, di ba? So, na mga arguments na mga discussions nga, daghan ang katunga, before ang tribulation, na rapture, di ba? Ana man gina. Napagingon, in the middle of the tribulations, na rapture. Now, akong position ganito lang talaga. I hope nga pre-tribulation. But I prepare for the post-tribulation. Amen? Kaya kung moabot man ang rapture before ang tribulation, fine. Pero dabig di moabot. Dabig mid or double post. Dapat ready kayo. Amen ba? That is what really matters, no? Kaya importante mauban yun sa Ginoo. Mo ginatong goal sa life. Amen. Di ta gusto mabilin diri, di ta gusto nga malaglag, kay laglagon man sa Ginoo ning kalibutanan ni mo na yun sa Peter. No, mo na nga usay focus kita sa daghang mga butang din no nga in Lord pastilan kamo. Ako ra nang gadauban. Di ba? Kasi there is a life nga dapat puy-an nato while naata dinhi. Kanang life nga gusto ipabuhat sa Ginoo. Now, I was listening with somebody, a businessman, sabi niya, kasi sometimes we differentiate about success, a lot of things, daghan na itong mga meaning. But sabi niya, nagawa mo ba yung dapat mong gawin? Bakit nandito ka sa sanglibutan na ito? Kung nagawa mo yung dapat mong gawin, that is the real success. Hello? Yung the intention of why God created you. And sabi niya, pag ikaw mawala na, yung mga ginagawa mo, are they still moving on? Kasi, usay, kanang life na to, we are so, madrive tayo sa mga butang nga temporary lang. Nindot na siya, tsada siya. Kaya nun man tayo tsada, di ba? So, nindot siya, good kayo sa mga mata, but sa Ginoo dili siya concerned. Hello. Mo na nga Jesus was talking about these things, and then he was really talking about sa mga disciples to be watchful and be ready. And then he followed this mga parables. And the first parable kaya gi-share after nag-share siya about the tribulations or what's going to happen in the future, kini mga future events nga grabe kayo coming, coming. Hello, kaya ang pag-ready karon na gyud, amen ba? Kay coming, gapanimaho na kana lang wars, rumors of wars, pag-raise up sa Antichrist, naa na. Mo na nga si Jesus nag-talk siya about the 10 virgins. Kaya yun siya, the kingdom of God or the kingdom of heaven is like 10 virgins. Will be like 10 bridesmaids who took their lamps and went to meet the bridegroom. So makita ni mo ni kining nga mga tao, kining napulo, all of them were given an assignment. They are the same. But makita ni mo din unsay ilang mga priority sa life. Hello. Mo na nga ang imuhang priority sa life, ang imuhang focus, mo na mag-determine sa imuhang asa ka padulong sa unahan.
No? Kaya kung dili ka focus sa imong assignment, imagine ka gitagaag kang og lamps. Of course, dili to accident. I believe gitawag silang brides na may bridesmaid nga nagdala og ato na lang gamiton sa kasal karing mga kasal-kasal. Bridesmaid daw siya. Pero siya ang gadala sa aras. Murag dili man siguro na siya bride, little girl na siya murag bride as tawag na mga flower girls, di ba? Murag lisod po, di ba? Pag may kag bridesmaid ka, ano yun ka talaga? You have the assignment. Amen ba? Ang ato mga bridesmaid, mga bulak may ipambitbit. Dapat kung ay kaslod sa to, dapat sulo atong ipabitbit siguro. Muna nindot sa bridesmaid ka ron, no? Magdalag lampara. So I believe they are chosen and given the right what? The right assignment. Unya kini siya, makita nimo nga it is the master nga ilang ginapaabot. Hello? Muna nga makita nimo ang concern sa master, ha? Dili ang kagwapa sa bridesmaid. Ha? Basta nga guman gasalig, bahalag walay kalayo, basta kay gwapa. Hindi man na makita kung may hayag, di ba? Kaya nga ang concern sa master is what? Ang fire. Hello, ang assignment ngayang gi-entrust sa imo. Kaya I believe tanan, ikaw ug ako nasa imo ang choice. Ha? Kaya gi-describe siya nga ang kingdom sa Ginoo, kung tinuod kang nangalagad sa Ginoo, hello, amen? Kay kini 10 virgins ba yan? I believe all of them, dili ni mga unbeliever, mga Kristohano ni. Mga tao ning determine nga mga lagad sa Ginoo, but makita nimo ni, they were given an assignment. Inamtabad, God give you an assignment. Oh, muna nga, kung ang imong concern, dili ang imong assignment, may possibility nga mapalong ka. Kaya daghan mga tao nga nawala sa ilang mga assignment tungod kay wala na ang fire. Unsa may pulos sa iyang torch nga ginabitbit kung wala na fire. Hello. Ha? Muna nga, just to remind everyone, we must keep our light burning until the master comes. No? Kaya ang question karon diri, pastor, nganong kailangan gyud? Because whether you like it or not, the master will come. Mobalik gyud ang Ginoo. Amen? Sa verse 6 makita nato na they are all drowsy, and then the shout, there was a cry out at midnight. Sabi niya, look, the bridegroom is coming. Come out and meet him. Hello. Matag Kristohanon, kung nakadungog ka karon, naka-assignment, o matubang dyan ka sa Ginoo. Whether you like it or not, He will come and matagusa sa tuwa, muatubang yun. Iyang tanawon, kumusta man ang suga diha? Ha? Kumusta man, napabatay battery? Ano yung context diri kay oil ang ginagamit? Basin og cellphone mo igasigara nato. Pero ang ato yung mga tawag wala. Tanay mong tapad, kumusta? Ha? Gasiga ba? Ha? Basig kusog lang kayo tamo ba mo tanaw sa tong cellphone, pero di na tamo tanaw dahil sa presensya sa Ginoo. Ha? Kadua, no? Why we need to keep our lamps burning, or our fire must keep burning until the master comes, because the fire represents your spiritual life. No? The fire represents your spiritual life. Your fire is your active readiness. Hello? Makita mo sa verse 13. Sige ganda. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return. Muna siya ginan niya, you must be watchful. Magbantay ta. Watchful ka, kaya nga naman, you don't know the time where I come. Muna, you have to be on fire. Dapat gasiga ka spiritually. No?
Kasi pag ang tao dili siya highly spiritual, it means unun siya ng tao. Duhara magin ang battle sa life. Kung dili ka spiritually high, amot lang. Siguro, grabe ka og unod. No? Kung karni pa ka, unod nun kayo. Di ba? Puro na lang pangunod ang imong utok. Ang imong concern, mga panglawas na lang. Hello? Nakuha ba nato ni? Sabtam nato ni? No? We need to be on fire katulog because spirituality or faith and obedience must continuously or actively burning. Hello? Kaya nga, yung oil, it represents yung nag-burn siya continuously. Remember, they were all drowsy. Pero makita nimo ni nga mga tao, no, the five wise people, hello, nakatulog magyapon sila. Pero naa sila'y system. No, nga wala mapalong ang ilahang mga kalayo. But they continuously burning. Hello. Wala nagpasabot pastor nga wala ko nakapil og cell, patay ang ako ang kalayo. Pastor, nakatulog ko sa kong prayer pero kung nagpasabot wala ko na on fire. Wow. Praise God, kung ingon na naman ang kuya kung nasa cell pero wala na fire. Ha? Hindi naman dapat ma-on fire ta kanunay. Ha? No? We need to keep our lamps burning. Why? Because spirituality can die if not taken care of, like the foolish virgins. Kaya nga, when you talk about your spirituality, your connection sa Lord, kailangan nimo na siya trabahoon. Kailangan nato disiplina. Amen ba? Hello? Ha? Kailangan nato, again, kailangan nato trabahoon. Kailangan nato disiplina. Moningon ni Paul, I beat my body. Na may mga doktrina karon nga, di na dapat magtrabaho. Kuno. Ha? Ang kaluwasan dili trabahuan. Pero ang pag-maintain sa estados nato sa tong relasyon sa Ginoo, kailangan ta magtrabaho. Ha? Kanang mo balibad ka sa mga butang nga kabalo ka nga di maayo, trabaho na na. Kanang mag-ampo ka, bisag pa yung I love to pray, pero pag mata ni mo katulgon ka, nayuban nga na ko'y nangamit ka mga tao, wala na nabay, kung imong pugso, imong kagalingon mo ampo, bisag nung di ka kaampon, pero mapugos ka, dili na siya, no? Trabaho na na. Ha? Tanawa si Jesus, kaya pampukaw niya mga disciple, pangmata mo, di ba? Ha? Kapila niya gipukaw, kaduha? Watch and pray so that you will not fall into temptation. Grabe to. Hello, amen. Nagsabtan mo na to na? Muna nga, kailangan na to, atong kaugalingon, na i-discipline. Muna akong ginashare sa mga primary, isa sa akong mga devotional, no? That was, I think, in Psalms chapter 26. Nga ingon si Paul, verse 6, sabi ni David, sabi niya, I wash my hands, Psalms 26 verse 6, I wash my hands to declare my innocence. I come to your altar, O Lord. Next verse, singing a song of thanksgiving and telling of your wonders. I love your sanctuary, Lord, place where your glorious presence dwells. Don't let me suffer fate of sinners, but okay. So, pero makita nimo din no? Sa verse 3, sabi niya, I am always aware
of your unfailing love. I have lived according to your truth. I do not spend time with liars or go along with hypocrites. I hate the gatherings of those who do evil. I refuse to join with the wicked. And what? I wash my hands to declare my innocence. I have come to your altar. Now, remember, your life is formed by the environment you are decide to go with. Ang imong life, ang atong life, is formed by the environment. Muna nga makita nimo is so important ang discipline. To be on fire is so important ang atong mga discipline. Hello, tanawin mong tapat. Oo, kaya nga kini nga writer sa Psalms, makita nimo nga he preserve his life, nga makadulog sa presence sa Ginoo, di kay kadadulog pa sa iluwa ko. Kasala ko, Lord. I love your sanctuary. Sabi niya, I love you, the place where your presence dwells. Hello? Tanay mong tapat. Nagadisiplina ba kasi mong kaugalingan? Ha? Kay kabalo ka kung concern ka sa imong kalayo kanunay sa Ginoo, disiplinahon nimo imong kaugalingan. Ginatan-aw nimo, di ba? Di ba? Listen me. I don't know sa inyo ha, maragwa mong mo ng kaagyan eh. Butang na to, gamito na ko inyong mga cellphone. Tanawa gani na, kanang naghulat mong importante nga tawag. Di ba? Ang inyong cellphone, tanaw nyo ang battery kanunay. Di ba? Especially kung kanang wala mo'y charger na dala. Ay, dili gud pwede nga magtanaw-tanaw ka na lang o bisan unsa kay nga naman na ay importante kayo nga imong gipaabot mo na nga imong gina-save ang battery para sa panahon manawag, matawag ka. No? Nagpaabot ka sa tawag, niya pagtawag, naglubat, tak, Duhara ang choice, madawat ka o di ka madawat. Ingana ra yan. Pero kay gusto ba ka madawat mo na nga you preserve, you discipline. Kaya nga si David, or the writer of Psalms, sabi niya, he made the decision because he understand. Ang environment niya muna mag-form sa iyang life. Kaya ang imong environment mo'y mag-form or mag-cause kung magpabilin ka sa kalayo or mawala ang kalayo. Ang foolish virgins, sayang kayo. They know they are called by God. They know they are called by this kind of work. They are bridesmaids nga maghulat sa master. They are called. The moment nga maabdan sila gasiga, they can go with the master and go to dine dito sa usa ka banquet. Pero makita niya, they lost their opportunity to be with the master. Ngayon yung master, away from me, I didn't know you. Bugat kayo nga statement if you just understand it. Nga man, wala magmatter sa imong pagsugod kung unsa imong kalayo. Magmatter nga sa iyang pag-abot, nagpabilin kang nga kalayo. Di ka kaingon nga Lord, nang sigahabi, kay ko atong may simana Lord, gabing siga. Inong kas Ginoo, I didn't know you. Lord, grabe ba kay itong siga Lord, grabe nagdaob na gyud kay ko. Daghang ko nakakita sa suga ni Duol Lord. Yun si Lord, I didn't know you. Hello? Yun naman tapat. Discipline. Muna to keep ourselves burning for God. Kini, discipline. Unsa man mga butanga, akong gamito ng verse, kini sa nga verse daan sa Psalms. No, ako lang i-connect ang ako ang devotional. People you walk with. There are people nga mga fireman. Ang imong kalayo ilang kakapalong. You have to discipline. Kaya ingon si David, ingon ang writer, I think si David agayon sabi niya, I never go with the wicked. No? Hello mga Kristohanon. No? There are a lot of challenges, especially sa mga youth, mga peer groups dati. Ako na ko'y dagang amigo. There was a time, there was an invitation.
ato dito sa convention center kay tuwa dito, tuwa bibo kayo. But this is my devotional. Lord, di yung kumato dito nga naman, you've given me a warning already. Hello? Muna nga bantayan na to. The people that you walk with. No? Discipline. No? To keep ourselves burning, kailangan na to ang discipline. The people that you walk with, the consciousness of our spirituality, our worship, our mission, our intimacy. No? When you talk about discipline, no? Psalms chapter 26 verse 5, tanawa na. Ingon si David, I hate the gatherings of those who do evil. I refuse to join with the wicked. It means the people that you walk with. Kaya kung God places you sa environment nga naa siya, pabilin niya. Naa ka sa imong life group, pabilin sa life group. You must be active sa life group. Ay, sugot. Nga mas muadto ka sa imong barkada kaysa imong life group. I tell you, dili na nimo tinuod ka friends. Parihal na mong hilig. Pero ang tinuod nga friends, buhatod sa imuha, sa insakto, tarong, labaw sa tanan, makiguban sa Ginoo. Manabantayan kayo. Amen? Ang pingi ang imuhang kahimtang na sa Ginoo. Ang imong environment. Lami kayo magsimba sa Ginoo. Lami nang assured ka ba? Now, if kahit matulog ka pagbata nimo, no, I know Lord, you are with me and I will be with you. Ganun talaga. Kadua, spiritual consciousness. Unsay gigon siya? Verse 6. Tara, verse 6. 26 verse 6. Okay? But I wash my hands to declare my innocence. I come to your altar, O Lord. Spiritual consciousness. Hello? Pag ang tao spiritual conscious siya, iyang ginabantayan yung intimacy sa Ginoo. Iyang ginabantayan yung status sa Ginoo, Lord. I don't want to do something, Lord, that offends you. I will live my life, Lord, nga faithful sa imo hagyat. Amen ba? Katulo. Verse 7. Unsa gigon ni there? Singing a song of thanksgiving and telling of all your wonders. Imtapag with telling of all your wonders. No, it talks about your worship. It talks about the mission. To keep your fire burning, your worship. Inamtapad, ang imong worship sa Ginoo. Muna nga sa ato sa Ecclesia, we have this 11 to 12 midnight ka prayer. Grabe na. Ha? Okay lang mo na. Corporate prayer na. Wala pa'y labot ang imuhang personal devotional ka prayer. Pagmata nimo. Ikaw, pastor, mulapas sa langit. Bahalag mulapas ko sa langit. Kasi kung naghunaw na ka nga, this is about relationship sa Ginoo. Pinaka-importante sa bisag kinsang tao. Now remember, ha? Usay dagang mga tao mo, disturbo na to sa panahon sa itong mga quiet time. Ayaw kalimot. Ang imong gi-spend sa imong quiet time, mas importante sa bisag kinsang tao. Hello? Muna kita, we have to do that discipline again. Ako part nga po na sa kuwad, discipline, daghang kay disturbo sa akong mind. But the Lord just reminded me. No? Your worship, amen ba, will keep you on fire. Be in the mission will keep you on fire. Muna kinatong mission by telling others about Jesus. Kaya, I forgot the name, no, but I hear this, si Pastor Peter Tanchi nag-share. There was somebody nga grabe o kanang depression.
Kasi depression comes from negative thoughts, di ba? But you know what? Sabi ng psychiatrist, Christian man gud to. Mo ni mong buhaton. Kabalo ko sa iyang gibuhat. Iyang gidala sa gawas dito sa pinaka-Islam areas. Lisod kay kahimtang ng mga tao. Oh, manghatag ka dito. Mag-share ka. Oh, pag-share o mga tag 5 ka kilong bugas. Dito, pag-share. Kabalo ka. Yung negative thought na baliktad. Kaya nga naman nakita niya, mas grabe pa rin kahimtang kaysa ako. Gabi ka depressed ka naman. Nakiskisan niya yung kilay, nahurot man, wala na, nang pinikas na. Depressed. Na. Hello. Way hinungdan nga depression. No? Dayon, your intimacy. Amen ba? Verse 8, tanawa tong verse 8. Your intimacy. I love your sanctuary. I love your presence, O Lord, the place where your glorious presence dwells. Amen? Tanay mong tapat. Ina siya. Kung dili nimo disiplinahon, mapalong imong kalayo. Amen? Kaya keep our lamps burning, discipline. Amen? Kaya may kag-discipline. It talks about the people that you go with, your spiritual consciousness, your worship, your mission, your intimacy. Again, bigitang tanan dabi na the people that you go with, that's number 1. How to keep your fire burning, be disciplined. When you talk about discipline, number 1, under discipline, the people that you go with. Bantayan nato ang mga tao nga dapat natong ubanan. Dili ka magkalayo kung ang mga imong kauban pirmi mga basa. Mawalag yung kalayo nimo kung ang imong ginauban-ubanan sige lang og kaligo og suba, mga ana ba? Wala. Dili ka magkalayo pag ang imong kanunay kauban mga taong walay walay consciousness sa Ginoo. Number 2, your spiritual consciousness. Ikaw mismo makabantay ka. Kamo makabantay ba mo kung wala na mo kampo? Kabantay ni ko pastor mo sa kabulan mo kuyawa na ginani mo gyud ba? Isa lang ka adlaw makabantay ng kanoy. Uneasy na ka, di ka kadibo personal, di ba? Kasi nakabantay na. Pagbata sa buntag, wala ka devotional, murag incomplete ang adlaw. Di ba? Wala ko ka-pray. Yung muna rin tayo, nakapray mo ko 11 to 12 kagabi. Lahig itong imong personal. Amen? Sige lang, do not be condemned. Kung dapat kayo alas 12 sa udto. You have your old time around talking to God. While driving, you can talk to the Lord. Muna siya, pray without ceasing. Now remember, we teach you about prayer in tongues. Pray in tongues. Nag-drive ka, labra, shodo, robos, dak, dabas, sadne. While igniting your spirit niya sa Ginoo. I don't care kung magsige kag yaw-yaw na, mag-tongues ka, kasi that is your spiritual language. No? The people that you go with. Letter B, your spiritual consciousness. Letter C, your worship. Letter D, your mission. Letter F, your intimacy. Amen. Okay? Hallelujah. Under discipline is people that you go with, your spiritual consciousness. Una imong devotional. Your worship. No? Although
under siya spiritual consciousness. Pero there are times that we just keep worshiping the Lord. Amen ba? Grateful magud kayo. Ang taong grateful, kanabang taong mapasalamaton, worshiper. Imposible kayo ang taong mapasalamaton niya, di mong worship. Imposible na kayo. They will always go together. Your mission, matapat your mission. Kung sa may mission na to, win souls and make disciples. That is our mission. It keeps us burning for God. And then our spiritual intimacy. Ikaduha, no? How to keep your fire burning, ikaduha, is keep growing in the environment God planted you. Keep growing. Yung tawag, keep growing in the environment that God planted you. Kaya, kung ikaw na sa eklesiya, dili na accident. Muna nga, it is God's intention. Kini ang church, eklesiya, kay Lord man dili man ni, way tao tagyani. Si Lord ang nag-organize, si Lord ang nag-start. No? Oo, kanang mga kinabuhi, kay giusab sa Ginoo, indication na no, nga naay Ginoo nga namuhat sa kinabuhi sa mga tao. Amen ba? No? So when you talk about keep growing in the environment God planted you, it means your connection sa cell. God planted you in that life group or cell group, stay there. Amen. Para ka ma-disciple. Muna diri sa tuwa, focus na to discipleship. Why? Because the Lord says, go and make disciple. Muna nga ayog sugot kung Kristohanon ka nga ikaw ray gusto magsimba. Hindi ka maglahutay. Nganong disciple man, tungod kay discipline, equip ang mga disciple, build up ang mga disciple, form ang mga disciple. Nga naman, one day, moabot ning tribulations, kanang musimbara nga ikaw ay magbuot, nako, mawala po ka nga way gabuot. Pero ang mga disciple, iba sila og level. Oo, muna nga ang discipline, dako kayong trabaho sa imong kinabuhi. Kaya ang discipline mo, buhat kas butang nga di mo ganahan, pero buhaton din mo, kaya nga naman, importante man siya. Kaya ka ng pag-disciple, grabe na Kung gikapoy ka nga ga-discipleon ka, mas gikapoy ang ga-disciple ni mo. Pero tungod silang obedience sa Ginoo, tungod silang love kay Lord, silang commitment, they give time. Muna pasalamat ka kung naay ga-disciple ni mo, kaya you have to grow where God planted you. Tanaw rin mong tapat, inang ay dungo-dungo diha. Inang grow. Kung ikaw nasa Simbalay, God planted you sa Simbalay. One day, dili ka maglingkod lang sa Simbalay. One day, ikaw maglid og Simbalay. Nga naman, gamiton ka ni Lord. Ha? Hello, amen. Walay tao nga dili maggamit sa kitang tanan. Gamiton to sa Ginoo. No? Kaya, keep growing. Inam tapad, keep growing where God planted you. God planted you in a cell group. Commit to that cell group. Keep growing. God planted you in that Simbalay. Pastor, unsa na Simbalay, unsa na cell group? Ang Simbalay, Domingo na to na nga fellowship. Mo na maka-invite mong mga tao, mga first-timer, gina-invite mo. God is blessing you. Bless ka sa Ginoo diha. Amen? Pero unsa man ang cell group, Pastor? Ang cell group, homogeneous na. Lalaki sa lalaki, sa babae. Kaya nga naman, na dito ang training. Dito mo gina-train. Dito mo ma-build up. Tagaan mo og lesson nga mo progress mo inyong faith i-training, inyong prayer i-training, ang imohang salvation, masabtan mo gayo, kay mao na siya. Amen ba? Mga lagad ta sa Ginoo nga naay kay balo, di nang pangalagad sa Ginoo nga murag mo mag-uso. Naman na, ano na kasi mo may uso. Dili nang pausuhay. We must know God according to His Word. Because when we know Him according to His Word, we will experience Him.
Muna daghan mga tao, hello? Nakoy mga amigo, mga politiko pa man gani. Grabe kasi naman istorya. Pastuwa na. Ako gamamati na sila. Nga naman. Dasig sila pero ilang kadasig wala sa pulong sa Ginoo. Nagiging religious sila. Grabe ilang commitment pero wala sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Book of Romans sana, ang ilang jealousy, ang ilang being zealous, dili siya counted. Muna nga ang word sa Ginoo dapat imong mahibaluan para imong pag-alagad sa Ginoo insakto kayo. Oo, wa man ta mga alagad sa Ginoo based lang sa tradisyon ang ug tumo-tumo nga tagna-tagna. Ang alagad ta sumala sa gingon sa pulong sa Ginoo. Hello, amen ba? Diya ka mahimong safety. Ha? Muna ginatudluan mo, devotional, basa sa Bible, kay nga naman, kailangan makaila mo sa Ginoo personal. Hello, amen? No? And then, the training process. Iba si training process. You have to go to the training. Natay training mo na nga. Usa sa greatest thing yung may tabo nimo, when you are planted in a life group, planted sa Simbalay, grabe na Di gyud ka mawala sa ginawa na ba? Ano man, ha? Pag Sunday, at imanon ka sa Simbalay. Pagka Wednesday, or Martes, apil kag cell group, wala ra man na. I-feed na pug ka, ampuan na pug ka. Oo. Unya, may posibilidad ba by Thursday o Friday, i-meet pa yung ka sa ibang leader, kita ta asa man, Jollibee. Amo ba? Pwede McDonald's. Pag-abot dito, pakaunon ka, pero istoryahon mo na ka dito. Yun din ka nga ikaw, kakatulog kas devotional. Tudluan pa yung kaampuan pa yung ka-rebukeon pa gina, basin na demon sa sulod. Di ba? Kitsa ko yung maluya, anak, di ba? Kadagan mo sa meeting. Kung siya mong gusto, maluwas ka, magkalayo ka, o mapalungan ka. Hello? Kaya, ang mapalungan, buwang-buwang. Yan sa Bible. Ha? Foolish. Foolish, buwang-buwang. Diba? Kanami itong ginatiman na niya, dili magpatiman, awal lagi na siya. Delikado, basin niya, I never knew you. Ha? Amen ba? Dapat tayo nasabtan? Hinamtapad, training process. Kaya nga naman, dapat ang mga lagad sa Ginoo, dili ignorante. Nangalagad sa Ginoo nga training. Trained up. I serve the Lord and I am trained. Amen ba? Kaya nga naman, pag-train ka, dili ka mataranta. Pag-train ka, dili ka makurat, dili ka ma-surprise sa mga schemes sa iyawa. Na ay mga trouble, na ay mga coming nga mga butang nga dili mayo, kabalo ka, asa ka mo barog. Amen? At tanahin mong tapad, ina keep your lamps burning. Now, keep your life burning. Hallelujah. I want you to stand up karon nga bundag. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Just raise your hands, Father, in the name of Jesus, today I pray and declare, Lord, walay tao nga namati karon nga ilalang. They're just going to palabay lang, Lord, ang ilang nangadunggan. But Lord, they will take it, O God. They will submit to your word. O Lord, pinagi sa mong word, ikaw makapamuhat yun sa mong kinabuhi. Kaya Lord, in the name of Jesus, bless everyone, Lord, that listens to your word. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Blessed be your name. Jesus, I love you, Lord. I praise you. Blessed be your name, God. Oh, hallelujah, hallelujah. Blessed be your name. Glorify. Come on, just thank the Lord. Some of you, taken for granted kayo ninyo ang mga trainings. But today, I want you to commit in your trainings. Taken for granted yung mga life group, cell group. Commit to the cell group. Para sa imo na ma-preserve ka diha. No, ang ato ang mga prayer,
moments na to, 11 to 12, commit. No, it's an oil nga imo ang ginabuild imong kaugalingan. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Ikaw, Lord, wala na lain pa. Wala'y lain pa, Ginoo. Wala'y lain, Ginoo. Ikaw ang among tanan. Hallelujah. Jesus. Lord, hallelujah. I want you to pray. I want you to pray. Holy Spirit, consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, Holy Spirit. Consume me with your fire. Consume me with your fire. Holy, Holy, Holy Spirit. Hallelujah. Come on, just raise your hands. Lord, in the name of Jesus, Lord, we will put actions, Lord, to what we have heard. And Lord, everyone that applies your word, I will decree and declare that they will go to their next level. Their lives will always be on fire for you, God. Lord, Holy Spirit, I pray, as we come to you in prayer, Lord God, you will continue to keep our hearts burning for you, Lord. Lord, give us wisdom, put convictions in our hearts every time that we relate to people, oh God. Protect us from wrong friends, wrong companies. But Lord, keep us in you, Lord. And Lord, I pray, as what your word says, Lord, we will not be corrupted. Because, Lord, we will not yoke ourselves by anyone, Lord, that not belongs to you. And Lord, I pray in the name of Jesus, Lord, everyone that receives your word, you will keep them on fire. Everyone that receives your word, you will be the one to keep them on fire. They will be always on fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Okay? High five sa mong tapad karon. Ina siya, be on fire. Ina always be on fire. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. I believe everyone is blessed, no? Diya sa inyo atohang mga simbalay. Salamat sa Ginoo sa word. Keep your fire burning. Amen. Ang pinaka-importante kaayo nga magkalayo sa atohang kinabuhi, kinig yung atohang relasyon sa Ginoo. Amen. No? Keep your fire burning. Our intimacy with the Lord, our vision, our ministry. But naapoy laing area sa life na kinahanglan jud mag-burning, magkalayo, kining atohang giving. No? Ignay mo hang tapad diha, siguro first timer ka pa. Siguro sa mga sa simbahan nga naa ka, no, naamang gyud na siyang giving, no, pero ikaw karon diha nga naglingkod, no, kumusta kaha ang imuhang giving, gakalayo ba na or naa ba siya fire, or sometimes ang atohang paghatag gipugos, or sometimes ang atohang paghatag kung unsa lay naa, no, or sometimes ang atohang paghatag sobra-sobra lang or kanang okay, kini lang.
Pero ang katong pinaka dapat unta ihatag, boy wala na to mahatag. It is because no, maybe wala ka kasabot kung unsa gyud dapat nga paghatag, no? And ang kining offering, it is also a worship, no? It is our worship to God. Just like kaganina, no, sa diha nga nag-start pa ta, before pa ta naminaw sa wali, no, nanganta ta, no, nag-worship ta. And sa atohang pag-worship, wala man to siya sa atohang hunahuna, kundi sa atohang heart. No, naggikan gid sa atohang kasing-kasing, natandog atohang heart, natandog ang atohang kinasuluran. And maybe gani ang uban sa ato diha naghilak, no, tungod kay naay something nga natandog sa imong heart sa diha nga nagkanta ka diha sa Ginoo because you worship our God. That is your expression that you love God. Now same sa atohang giving, giving is not just about money, no, but it is about the heart, the honor and devotion to the Lord. Naay mga scriptures, duha lang ka verses ang ako hang ma-share nga magpakita sa ato nga ang giving is our act of worship, no? Sa Proverbs 3:9, yung kay balo na kita tanan ani, no, ang kasagara sa ato kay balo na ta ani, no, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. And sa diha nga ato ni siyang i-obey, we declare that God is our first, no? He is everything I have or we have comes from the Lord. That is why, no, ang paghatag nato, ang pag-offer nato shows our honor to God, no? And ikaduha nga verse is ang 2 Corinthians 9 verse 7. Ayo diri, God loves a cheerful giver, no? So ang offering is an expression of gratitude, no? Kaganina ang anong ma-acts of worship tungod kay we honor God, that we honor Him, that He is our first, that He owns everything. That's why kung kanina ang atohang kasing-kasing, we worship Him. And then sa diha nga naghatag ta with a cheerful heart, that is our worship, no? The worship is not forced. True offering flows from a grateful heart, not pressure, not guilt. No? Tadi maghatag ta, dapat naagyo ang atohang kalipay sa atohang paghatag. Dili tong murag na pressure ka or dili tong murag nagiltihan ka tungod kay lasan di ako kahatag karon na lang murag ana no? Or unsa ba, no? God values the heart more than the amount. So ang paghatag dili gid siya about sa amount. Pero siguro mo ta na ka pastora, akong paghatag inani jud kadako dagoy amount. Yes, it's because when we decide to give our offering, it is also important to listen to the Holy Spirit. Ngano man, because the Holy Spirit is the one who guides us, no? The Holy Spirit guides us our giving. He guides us how much to give, when to give, where to give. To? So importante kayo nga sa diha nga maghatag ta, maminaw jud ta sa Holy Spirit, no? Holy Spirit, pila ka ako ang ihatag, no? And then, and giving becomes a worship when we listen to the Spirit. Our offering becomes an act of worship, not obligation. Now, diha gani sa Acts chapter 4, verse 32 to 35, makita nato dira nga ang mga believers gave as they were moved by the Spirit. It was voluntary and joyful. So, ang Spirit-led giving produces joy, faith, generosity, unity. So, no? Ay katulo, the Spirit protects us from wrong motives. So, sa diha nga mag-asta sa Holy Spirit, pila atong ihatag, no? Okay, without listening to the Holy Spirit, ang atohang giving, maybe it is only for show, para makita nila, especially kung nag-istorya ka or nakabalo siya, pila imong gihatag, or pwede nga naghatag ka ani, labi na kung dako ka imong nahatag, recognition, niya gi-appreciate ka, na wrong motives na or maybe guilt, no? So
Pero ang spirit-led giving flows from love, gratitude, and obedience. Now, the Holy Spirit multiplies what is given. Now, kadumdum mo, diya sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, nga dahil isa ka widow diha nagahatag nga 2 small coins lang ang iyang nahatag, pero kinasing-kasing yun to. O kato siya ang nakakatch sa attention sa Ginoo. Now, sa diya nga nakatch ang attention ni Lord sa iyang giving, of course, no, na-please si Lord. So kung ma-please si Lord, unsa may buhaton niya sa imuhang kinabuhi. When you give, nga na-please si Lord. So, for me, no, sa application nako sa akong life, gina-practice yun din ako. No? Kay, sometimes, maghatag ta out sa atohang nahunahunaan. No, pila kay nasa akong pitaka, pilay nasa akong bulsa, pilay nasa akong bag, no? Or maybe, naata dinhi, nakadi karon nag-prepare na ka sa imuhang giving. Pero, karon nga time, no, i-allow daw na ang Holy Spirit mo istorya sa imuha, pila ang imuhang mahatag, o pila imuhang ma-offer sa Lord. No, okay, it is not about the amount of money good, but it is about the leading of the Holy Spirit. Because obedience is better than sacrifice. No? Maraming isoon, no? Kung naglingkod ka diha, pwede ka mo tindog, wag ang putas sa Ginoo. And just allow the Holy Spirit nga, Lord, salamat kaayo Ginoo nga sa akohang pagpaminaw karon ani nga ha, word, O Lord, nasabtan nako, Lord God, nga ang paghatag is an act of worship to honor you and God, to worship you because, Lord, as I give, Lord God, it comes from my heart and it gives honor and it pleases you, Lord. Salamat kaayo Ginoo. And Holy Spirit, I allow you, O God. We are asking you, Lord. I am asking you, Lord, what to give, the amount, Lord, or maybe the amount. Hallelujah. No, just a moment, mga igsoon, no? Nasa ibuhang naimot tangan, as I pray for your giving, just allow the Holy Spirit nga motok sa imo, ha. Hallelujah. Salamat kayo, Lord. Salamat Ginoo sa opportunity nga kami Ginoo sa ani nga area sa amuhang pagsimba kanimo, Lord. We honor you because God, we believe that you are the source of everything. Everything that we have now, Lord, comes from you. Thus we worship you, God. Lord, we allow your Holy Spirit to speak to us, O Lord, how much to give. Hallelujah. Salamat kay Lord. Ang karon nga moment, O Lord, you guide us, Lord, where to give. And this is the right time to give, oh God, because this is an opportunity, Lord, where, God, I can show my worship to you in this area of our giving. Lord, salamat kayo, Lord God, and I pray sa matag usa, Lord, nga nagahatag with a cheerful heart. Lord, it doesn't matter, Lord, the amount, but God, the obedience, O Lord God, sa imuhang leading Holy Spirit. Lord, ako gideclare protection sa ilahang life. Lord God, ako gideclare ang multiplication, O Lord God. Lord, sa mga negosyante, Ginoo, nga nagahatag cheerfully. Lord, I pray open doors, opportunity, favor, O God, sa ilahang mga businesses. Lord, sa mga nagatrabaho, I pray favor, promotion. Lord, salamat kayo, Ginoo. Lord, trabaho sila with excellence, Lord. Salamat, Ginoo, sa tanan nagahatag. You will continue, O Lord God, hallelujah, to bless their life, protect their lives, Ginoo. We thank you, Father. We honor you, God, because we believe that you are the source of everything. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. No, diha sa atohang screen, makita nato diha ang mga account numbers. And dapat ganito isa ka diha, no, na ay katong isa ka number, kung mapakita to ninyo, katong bitang QR code, kung wala, sige, pwede ragyapon na. Okay, let's give.